зближення Росії та Ірану почалося не вчора. Ukraine is facing the new challenge in the form of supplied by Iran Shahid 136 kamikaze UAV. The axis of evil is expanding. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic course. I'm your host, Maria Romanenko. We've been watching the protests in Iran for more than a month, sparked by the death of a 22-year-old Kurdish woman, Mahsa Amini. She failed to wear the hijab properly and was put in jail as a punishment, where she subsequently died in mysterious circumstances. The protesters are fighting for a change in regime and better rights for women in the country. At the same time, the Iranian government is allegedly sending the Iranian-made Shahid drones to Russia, which the latter is using to target both energy and civilian objects in Ukraine. In today's program, we'll talk about Iran, the protests there and the alleged friendship between the Iranian and Russian governments. So if you want to find out more about this subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. Igor Semyvolos is the Executive Director of Association of Middle East Studies. He has outlined the recent history of Iran and described where Russia comes into it. Слід сказати, що зближення Росії та Ірану почалося не вчора. Стверджують, що генерал Касем Сулеймані, один із керівників корпусу вартових ісламської революції та керівник експедиційного корпусу Кудс, був серед тих, хто активно проштовхував ідею тісної співпраці між Москвою та Тегераном на тлі громадянської війни в Сирії. Після президентських виборів в Ірані та приходу до влади консервативної і одночасно радикальної, з радикальними поглядами групи, пов'язаної безпосередньо з корпусом вартових, співпраця з Москвою набула нового дихання. Сам генерал був вбитий 3 січня 2020 року, а у відповідь на його смерть Іран завдав ракетних ударів по американським базам в Ірані. І це стало причиною ще однієї трагедії, пов'язаної з Україною. Очікуючи удару у відповідь, сили протиповітряної оборони Корпусу вартових ісламської революції збили український Боїнг, який вилітав того трагічного дня з Тегерану. Не можна сказати, що відносини між Москвою та Тегераном були безхмарними всі ці часи. Іранці закидали росіянам політичну зверхність та намагання привласнити перемогу в Сирії. Тривалий час саме росіяни були головними бенефіціарами збереження при владі Башара Асада, тоді як головний тягар і втрати зазнавали іранці. Спекулюючи на іранській загрозі, Москва, наприклад, вдало маніпулювала Тель-Авівом, що в майбутньому вже під час повномасштабної війни і агресії Росії проти України проявиться в невиразній позиції офіційного Ізраїлю, який застряг, образно кажучи, на паркані. На початку повномасштабної агресії Росії проти України чимало іранських політиків виступили проти агресії проти Путіна, порівнюючи нинішню війну з кривавими роками іраксько-іранського конфлікту, коли Саддам Хусейн, скориставшись слабкістю сусідньої країни, після революції напав на іранців. На жаль, ці очевидні порівняння та заклики залишитися осторонь не вплинули на рішення верховного лідера Рахбара Аятолли Алі Хаменеї стати на бік агресора і практично вступити у війну на боці Росії. Сьогодні не бракує доказів постачання іранських дронів камікадзе Шахід 139, які росіяни маркують як Герань-2, участі іранських військових інструкторів безпосередньо в бойових діях. По суті, Тегеран зробив свій вибір, став частиною вісі зла поруч з іншими диктаторськими та тоталітарними режимами. Виникає тоді питання, чому раптом Іран вперто відмовляється визнавати сам факт постачання смертоносних дронів
попри наявні очевидні докази. Здається, в Тегерані граються у відому гру, де остаточним доказом є власне зізнання. Тобто, доки уряд не визнає факту, його формально не існує. Крім того, припускаю, таке рішення пов'язане з побоюваннями, що Європа, яка критично ставилася до політики попереднього американського президента Дональда Трампа і не підтримувала, зокрема, вихід з ядерної угоди, у відповідь на застосування дронів, може запровадити нові санкції. Єдине, чого не передбачили тегеранські старці, приймаючи рокове для себе рішення, це народне повстання, яке розпочалося після вбивства курдської дівчини Махса Аміні. Якщо оцінювати розвиток цих бурхливих подій в середньостроковій перспективі, скажімо, протягом наступного року, то чітко проглядається сценарій ескалації, схожий за своїми наслідками на події 1978 року, що передував революції в Ірані і поверненню в Тегеран Рухала Мусаві Хомейні. Хто знає, чи не побачимо ми наступного року на трапі літака колишнього шаха Ірану Резу Пехлеві, сина колишнього шаха Ірану, то скоріше Резу Пехлеві, з тріумфом, який повертається до країни після багаторічного вигнання. Що стосується російсько-іранських відносин, то вони дедалі стають заручниками війни, яку розпочала Московія. Постачання іранських дронів камікадзе, участь іранських інструкторів безпосередньо в завданні ударів по українським цивільним та інфраструктурним об'єктам є актом тероризму проти України та країн антипутінської коаліції. Щоб зараз диктатори не думали собі, якби вони не намагалися демонструвати свою впевненість, кінець їх буде подібний – крах та забуття. Mykola Bielieskov is the research fellow at the National Institute for Strategic Studies. He spoke about how Ukraine is winning despite the alleged Russian-Iranian alliance. Recently, Ukraine is facing the new challenge in a form of supplied by Iran Shahed 136 kamikaze UAV, and we can make a number of conclusions, important point in process of comprehending and understanding the role of these UAVs. First of all, they were employed against military targets, but given their limitations, given the fact they don't have a video feed that allows to correct its course, quickly Russians switched using these UAVs from targeting military objects to targeting civilian objects, first electrician distribution systems. But despite this fact, first of all, Ukraine managed to decrease efficiency of the strikes. Even now, in the process of finding a response, we managed to shoot down at least 50-60% of these UAVs. And also the weight of the warhead is a smaller one compared with cruise missiles, with ballistic missiles, which limit the damage and the ability to influence the situation. And also, if we compare with some historical examples and historical analogs, without air superiority, without ability to continuously use piloted aviation, only relying on kamikaze UAV, Russian won't be able to switch the course of the war, both fighting on the front line and also ability to do a critical level of damage and destruction. Definitely Ukraine is in process of finding proper response. Definitely it would strengthen Ukrainian arguments with the need to improve our air defense, and right here, right now, we are asking about improved air defenses. Also maybe some close-range air defense system or heavy machine guns might be useful if supplied in major quantity.
And finally, Ivanna Klympush-Tsintsadze is a Ukrainian MP and the chairman of the Parliamentary Committee on Ukraine's integration into the European Union. Let's hear her talk about Iran and the future of the Russian-Ukrainian war. The axis of evil is expanding, and Russian Federation as aggressor state, along with Belarus, whose territory has been used from the very first days of this full-scale invasion of the Russian Federation against Ukraine, is now joined by additional dictatorial authoritarian regime, Iranian regime. And that means that this is the way how this dictatorial leaders, if one can call them that, are trying to preserve their own survival. They are trying to ensure that first and foremost, their dictators as such will survive, but also they are using the only instrument that is at their disposal, which is fighting a conquering war. And that means that the free world has to immediately take a clear stance and give a very resolute response to these actions, because all of the dictatorial regimes are watching each other, and they are hoping that if Russia succeeds in this barbaric, aggressive, unprovoked war against Ukraine, they will be able to use that example for their own additional territorial gains or for additional breaking of the international rules that still somehow do exist. Another reason for this joining forces, I believe, is not necessarily the financial one. It's not the money that Iran is interested in getting from the Russian Federation for provision of those weapons. It is, unfortunately, most likely some type of access either to military fuel or to military technologies that might be used to reestablish, to restart the long-lasting plan and dream of Iranian regime to build the nuclear capacity in that particular state. And that is why, that is another very, very important reason to block this actions of the Iranian government as soon as possible, because they obviously are denying their breach of the nuclear agreement, and they are denying this trade of weaponry to Russian Federation. But we have absolutely clear factual proofs that Iranian drones have been widely already used in the Russian war against Ukraine. So I hope that the free world will not limit itself to those actions that have been already taken by provision of the sanctions against several personalities and several legal entities that most likely are connected to this manufacturing of these drones and to selling of these drones. This is an issue that has potentially much wider impact on the geopolitical security in the whole world, and also on the world order, global order. At the same time, during these transactions, we see how the Iranian society has started its fight for the rights of people, for the human rights that have been brutally abused over decades in Iran. And definitely all the free people of the world are, I'm sure, wishing Iranian society to be successful in their struggle. But I believe that little could be done through kind of any direct involvement and support, besides probably moral support that could be and should be rendered to those free people of Iran who want to ensure new democratic stage of development of their country. Nevertheless, I'm sure that the world
on the international scene can do a lot by pressing by new set of robust sanctions Iranian regime. And that could both help to cut their military provisions to the Russian Federation, thus limiting and weakening the military capacity of the Russian Federation, but also that could undermine the dictatorial strength of the Iranian regime, and that could help the free people of Iran to win. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In our pinned comment, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please subscribe to our channel, like and share this video. Slava Ukraini!